Bakuthi sibuyile siwumuzi onothile sifisa ukukhuluma ngezinto ezibalekile esicabanga ukuthi niyayidinga ukuthi nizazi. Lokho sinikhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi lezi zinto lezi zibalekile and kufanele nizenze ngaso sonke isikhathi. Into esokhuluma ngayo indaba ye-insurance. I-insurance la ekhaya Wealthy Homes siyayenza kakhulu. Imoto iyona into ethola ukuthi abantu abaningi bayikhonzile nokuhamba ngayo futhi bayayithanda. So ngaso isikhathi imoto kufanele iphephe. So imoto yes iyaya for i-service asiphiki ku-right. Khona into efana njengamathaya. Amathaya emoto uthola ukuthi kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi lokhu wabheka ukuthi asa-complya yini ne-insurance. Ngoba i-insurance ifuna ukuthi amathaya angadleki kakhulu kwami emgaqweni. So amathaya bese edleka kakhulu then becomes a problem. So siyafisa ukuthi siwumuzi onothile lokhu sinikhumbuze ukho ukuthi nikwazi ukuthi amathaya aya-rotate-wa. Bengawa-rotate isimizwa sangemuva afanele ngaphambili, angaphambili ayengemuva ukuze aphele umkanye kanye kanye. So yonke ebalike leyo ngamathaya nokuthi futhi abe kwi-level ethize yokudleka before uwashintshe. Lonto ke asingayenzela insurance. Asenzele thina as umphakathi siphila ukuthi imoto yakho babu breaka ngesikhathi ikwazi futhi ukuthi ibreake ngesikhathi. Siyandinga somuzo nothi sidinga impela ukuthi niphile nande kube kuhle yonke into. So besicela ukuthi into efana namathaya ninake and then ama-wiper guys, ama-wiper ayaphela, ama-wiper blade lawa ngaphambili nawo ngemuva ayaphela. So njengoba eziningi ayikhulwa nje imvula lokho kwenza ukuthi ama-wiper uthola awasuli kahle i-windscreen yakho. Ilokho esicabanga mhlawumbe ukuthi siyafisa ukuthi nikwazi kakhulu kwi-maintenance noma kwi-service plan. Ningasibuza futhi ukuthi i-maintenance iphela nini noma niye khona kamoto. So izinto lezo uthola ukuthi abantu abaningi abayinaki esicabanga mhlawumbe ukuthi thina zibalekile ukuthi ningayinaka. Bokuhlema kwi-insurance kakhulu guys, understand ukuthi uba i-high risk. So boy high risk it means bengabe usuqhubeka uthatha enye imoto noma mhlawumbe bazoyinyusa ngokusheshsha i-premium yakho oyikhokhayo, uyabona. So izinto lezo uthola ukuthi ngicabanga ukuthi mina zibalekile ukuthi nizazi nina niwumphakathi ngoba okuningi abantu abaningi abakwazi babona i-premium inyuka xa umuntu hawu i-premium inyuka manje. Abantu be-insurance phela bayafuna ukuthi nikhokhe njalo nyanga but abafuna ukuthi uclaim, uyabona. So lokho siyazi ukuthi akuhambisani nabantu abaningi ngoba phela bongabe ukhokha njalo nyanga ufuna uclaim sidalo, uyabona. Kodwa labo bazama ukuthi ugweme ingozi othola ukuthi uclaim kuzona. Ungaclaim uthola ukuthi sekuningi kakhulu noma semaningi kakhulu ama-accident noma ama-incident uyaclaima wena. Lokho kwenza ube high risk, i-premium yakho inyuka kakhulu ngoba bayazoclaima sidalo, uyabona. So izinto ezifana njengalezo guys. Bese khona ke okunye mhlawumbe sicabanga ukuthi maybe mhlawumbe ningakuthokozela abantu abaningi bafuna indaba ama-dent, scratch and dent efana njengalezo. Bakhona ama-insurance anakho akukhiphayo lokho, but i-insurance yona nje bengabe iyodwa. Ama-insurance amaningi akakwenzi lokho, akayikhiphi indaba zama-dent and scratch into efana njengaleyo. Bafuna babe kwenza i-accident enkulu bese siyakhokha. So lokho kwazini ukuthi ukubuze akubhalwe kwi-quotation yakho noma akubhalwe kwi-policy yakho ukuthi kukhona. So bekukhona kuba ngcono ngoba usukwazi ukuthi khona and you are sorted, kumnandi, uyabona. So izinto efana njengalezo engicabanga mhlawumbe ukuthi kumele ukuthi nizazi. Kukhona ke nokunye kuningi, yabona. So sikhipha kancane kancane mhlawumbe and lokho si-add lapha nalapha ya ukuthi nanihleze nithokoza ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu umuzi onothile. Thank you.